On to matters security now, and the families of the two Kenyan youth killed by suspected Ethiopian militia are calling for a probe with the aim of finding justice for the duo. The bodies arrived at the Lodwar County Referral Hospital, where family members gathered to receive the remains. The circumstances leading to the killings remain yet unclear. Brian Obuya with what details we do have. Mimi ni mechanics, Amos ni electrician. Brian Thomas, the only survivor of the bloodletting pitting the Ethiopian gang and the Turkana community, says he was spared for not being a local. Thomas, who says he's a mechanic, told newsmen that they were stopped by 8 heavily armed men in the Omorate area in Ethiopia and ordered to identify themselves. Ile harakati kuna maswali ilianza kuulizana hapo, wewe ni kabila gani, wewe ni kabila gani? Sisi hatuelewi hiyo lugha yao. Sisi hatuelewi kabisa kusema ukweli, lakini kuna wale vijana walikuwa hapo, walikuwa wanaelewa, wakaongea nao, lakini wapi. Amos ni kama ndugu yangu. Amos nilijaribu kumtetea, wakaona yeye ni Mturkana pia, kwa sababu walikuwa wanachukua Waturkana ndio walikuwa wanauliwa. Nilijaribu kutetea Amos. Amos alipigwa risasi ya mkono. Nikiwa karibu yake hivi nikararua vest yangu, nikafunga mkono wapi, damu ilikuwa mingi, hata mimi mwenyewe nilikuwa damu, mpaka nikashindwa what is happening. Kufikia hapo Amos alianguka chini, kapigwa risasi ya kifua. Ila harakati Amos kutoa sauti kuniita majina Brayo kuja niokoe. Finally Amos alipigwa risasi ya kichwa na ikaishia hapo hivyo. Emmanuel Lobek, one of the murdered Kenyans, was a Form 2 student at Takwel Boys Secondary School in Loima Sub-County. The Merile militia have been in decades-long conflict with Kenya's Turkana community and recently entered a truce at Kangaten in Ethiopia during a cultural festival. Martin Wanjala received a phone call from Lodwar to visit the hospital to identify the body of a man who had been gunned down alongside Emmanuel Lobek. The identification was positive. It was his brother. Amos ni kijana wetu mdogo ambaye mimi ndio naishi naye huko. Nilimtoa nyumbani tukakuja kufanya naye kazi sehemu hii ya Turkana County. Tunafanya kazi kalokol. Na alipoondoka akielekea kule Ethiopia, sikuwa ninaufahamu, lakini ripoti tu nilipata asubuhi ya kwamba alienda huko na akapata shida huko. Akaweza kupigwa risasi huko. Hata imekuwa ni kazi ngumu sana kuelezewa sasa kumeendaje. We need justice. The only thing now we need is justice. The whole things have been done. Maafa tumeona, maiti tumeona, wameletwa na wako hapa mochari ya Lodwar Referral Hospital. Na kile ambayo imebakia, we only just need justice, nothing else. The bodies of the deceased were earlier handed over to the Kenyan authorities at the border of Tondonyang by Ethiopian police in the dark of the night. There have been claims that some Kenyans steal motorcycles, electronics and other items from creditors, items which are installed with cheap truckers, selling them over to Ethiopians across the border where there is high demand for the items. In exchange, a lot of fuel is being smuggled from Ethiopia to Kenya where it is cheaper, as Kenyans see dust thanks to the exorbitant and harsh cost of living. Brian Obuya, NTV.